You have an extra one? This kind with the light? Where is it? Does one work okay? Yeah, it works. Hare Krishna. Hare Krishna. Can you hear me? Yes. Yalabadi Prabhu? Yes, sir. I haven't seen any announcement about my lecture this afternoon. Yes, because it's a Skype class. It's not going to be broadcast. Oh. Okay. What time? 1:30. Oh, 2 o'clock. 2 o'clock. 2 o'clock. Okay. It's only for whom? Huh? For Radonyas. But how people supposed to know? No, but he says that it's just the people in the temple room, apparently. It's just a Skype lecture for them. Only for Varonians. Yeah, I don't know. Other people can't join? I don't think so. Well, try to find out, okay? Okay. Okay, thank you. Okay, where are we? Okay, thank you, everyone, for joining. I don't see your name here, Alapali Prabhu. Спасибо всем, что присоединились. Krishna, 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 Krishna. Jaya Radha Madhava Soja Bihari Jaya Radha Madhava Soja Bihari Gopi Janavava Girivaratari Gopi Janavava Girivaratari Yashodanandana Prachajana Ranjana Yashodanandana Prachajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Soja Bihari Jaya Radha
Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Baba Girivaratari Gopi Jana Baba Girivaratari Ashuranandana Pachachana Lanjana Yashoranandana Pachachana Lanjana Yamuna Tera Vanatare Yamuna Tera Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahansa Parvachakacharya Sota Satashi Srimad is Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Discount DPD Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Go Sri Krishna Chaitanya Pavanitananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kundi Radha Kundi Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Gangamayi Ki Jai Jamunamayi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanandi Hari Hari Bolo All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnupadaya Krishna Vastaya Pudale Shrimati Bhattacharya Swami Kirani. Namaste Saraswati. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества. Мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знаний. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trupyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого, полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 5, entitled Vidura's Talks with Maitreya. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 5, названная «Беседа Видуры и Майтреи». Text number 30 and 31. Текст номер 30 и 31. I'll read 30 by myself and then we'll chant responsively 31. 30 стих я зачитаю сам, а 31 мы повторим друг за другом. Ahantatvad vikurvanan mano vaikarakarabhut vaikarakaschaya deva artabhivyanjanan yataha. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. The false ego is transformed into mind by interaction with the mode of goodness. All the demigods who control the phenomenal world are also products of the same principle, namely the interaction of false ego and the mode of goodness. Взаимодействуя с качеством благости, ложное эго трансформируется в ум. Все полубоги, управляющие проявленным миром, появляются на свет в результате того же процесса – соединения ложного эго и качества благости. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. False ego interacting with the different modes of material nature is the source of all materials in the phenomenal world. Взаимодействуя с тремя качествами материального мира, ложное эго порождает все составляющие этого проявленного творения. Text 31. Текст 31. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Taijasani Rajasani Indriyani Indriyani Eva Eva Yana Jnana Karma Karma Mayani Mayani Cha Cha Taijasani Indriyanyeva Rajasani Indriyani Jnana Karma Mayani Cha Jnana Karma Mayani Cha Taijasani Indriyanyeva Rajasani Indriyani Jnana Karma Mayani Cha Jnana Karma Mayani Cha Taijasani Indriyanyeva Rajasani Indriyani Jnana Karma Mayani Cha Jnana Karma Mayani Cha Rajasani Indriyani Taijasani Indriyanyeva Jnana Karma Mayani Cha. Ilapati Prabhu, you want to chant? Тайджасани Индрияньева, Taijasani Indriyanyeva Яна Карма Маянича, Jnana Karma Mayani Cha. Taijasani, Rajasani the mode of passion. mode of passion, качество страсти, Indriyani, Indriyani the senses. senses, чувства, Eva, Eva certainly. certainly, безусловно, Jnana, Jnana knowledge, philosophical speculations. knowledge, philosophical speculations, знание, эмпирическая философия, Karma, karma, fruit of activities. productive activities, деятельность ради плодов, Mayani, Mayani predominating. predominating, главным образом, Cha, Cha also. also, также. Taja. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. The senses are certainly products of the mode of passion and false ego, and therefore the philosophical speculative knowledge and fruitive activities are predominantly products of the mode of passion. Чувства, вне всякого сомнения, рождены качеством страсти в соединении с ложным эго. Таким образом, эмпирическое философское знание и кармическая деятельность являются прежде всего продуктами качества страсти.
Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The chief function of the false ego is godlessness. Основная функция ложного эго – укоренить Божие. When a person forgets his constitutional position as an eternally subordinate part and parcel of the Supreme Personality of Godhead and wants to be happy independently, he functions mainly in two ways. Деятельность человека, который забыл, что по своей природе является вечно подчиненной, неотъемлемой частицей верховной личности Бога, того, кто пытается обрести счастье независимо от Господа, развивается в основном в двух направлениях. He first attempts to act fruitively for personal gain or sense gratification, and after attempting such fruitive activities for a considerable time, when he is frustrated, he becomes a philosophical speculator and thinks himself to be on the same level as God. Сначала такой человек пытается добиться успеха в деятельности ради плодов деятельности, кармической деятельности, в надежде обрести личное благополучие или чувственное удовольствие. Но потратив на эти занятия немало времени и отчаявшись найти счастье, человек начинает философствовать и приходит к выводу о том, что сам равен Богу. This false idea of becoming one with the Lord is the last snare of the illusory energy, which traps a living entity into the bondage of forgetfulness under the spell of false ego. Эта ложная идея единственного живого существа с Богом – последняя ловушка иллюзорной энергии. И попавшее в нее живое существо, находящееся под гипнозом ложного эго, запутывается в сетях забвения. The best means of liberation from the clutches of false ego is to give up the habit of philosophical speculation regarding the absolute truth. Лучший способ освободиться от оков ложного эго – это изжить в себе склонность к спекулятивным рассуждениям об абсолютной истине. One should know definitely that the absolute truth is never realized by the philosophical speculations of the imperfect egoistic person. Необходимо понять, что с помощью философских измышлений далекий от совершенства эгоист никогда не сможет постичь абсолютную истину. The absolute truth, or the Supreme Personality of Godhead, is realized by hearing about him in all submission and love from a bona fide authority, one who is a representative of the 12 great authorities mentioned in the Srimad Bhagavatam 6.3.20. Постичь абсолютную истину, верховную личность Бога, способен только тот, кто со смирением и любовью слушает повествование о нем в изложении человека, обладающего знанием и являющегося представителем 12 великих авторитетов, список которых приводится в Srimad Bhagavatam. By such an attempt only can one conquer the illusory energy of the Lord, although for others she is unsurpassable, as confirmed in the Bhagavad Gita 7.14. Только таким образом можно одержать верх над иллюзорной энергией Господа. И ни один другой способ, как утверждается в Бхагавад-гите 7.14, не в состоянии помочь одолеть ее. That's the end of the purport. На этом заканчивается комментарий. Any questions or realizations? У кого-то возникли вопросы, или кто хотел бы поделиться тем, что осознал? We have not here Bhagavatam verse 6.3.20 in Russian. No reference. I'm sorry? We have no number of the verse in Srimad. Which verse? 6.3.20. Three. What do you mean we have no number? In Russian, no reference. Okay, well, you know, one of the millions concoctions. Список этих 12 махаджан приводится в стихе Srimad Bhagavatam 6.3.20. Yeah, the English doesn't say Mahajans also. No, it's just I said this, Mahajans. Oh, okay. Okay, any questions or У realizations? кого-то возникли вопросы, или кто хотел поделиться тем, что знал? Напишите «да» в чате, если да. My conception about false ego was that we become proud and we consider themselves like big men or better than others, but here's stated
we are starting considering himself like a god, like even like equal to God. I can't hear you. I mean, my conception about false ego Ego, not ego. was about that we like become proud, just proud, Yeah. and like considers themselves better than others. Okay. But here stated that it's false ego when we are start thinking about himself like God, like equal to God. Okay. Could you hear that, Elapati Prabhu? Yes. Okay, so translate. Me? Yeah, you translate. But Я go. просто думал, что ложное эго — это когда мы становимся более и мним себя лучше других. Но здесь говорится, что это когда мы мним себя наравне с Богом. Ложное эго. False pride, thinking oneself better than others. This is just an aspect of wanting to be God. Ложная гордость, и когда мы считаем себя лучше других, это лишь одно из проявлений нашего желания стать Богом. Practically everybody in the material world is walking around thinking, I'm God or I want to be God. Практически каждый в материальном мире ходит по улицам и постоянно думает: «Я Бог» или «Я хочу быть Богом». They don't think of it specifically like that. They're not consciously thinking, I want to be God. Они не часто именно такими терминами оперируют, не часто признаются себе: «Я хочу быть Богом». But in practice, that's what's indicated by all their actions and words. Но на практике все их слова и поступки говорят именно об этом. And just some people, like the impersonalist philosophers, are more honest and they admit they want to be God. Просто некоторые люди, такие как философы-имперсоналисты, более честны, и они признаются, что «я хочу быть Богом». So if one of the we can understand that in what degree our false ego is Ego. Ego is big. By seeing this, how it's how much we have tendency to speculate about the absolute truth. Yes, I mean, if we have no tendency at all, and we have no false ego at all, if we have broad tendency, wide tendency to speculate about absolute truth about anything in material world, we have a big false ego, yes? Yeah, pretty much, that's right. Translate. То есть мы можем понять, насколько у нас большое ложное эго, если, видя, насколько у нас есть вот эта склонность рассуждать об абсолютной истине и обо всем, что происходит в материальном мире. Вот, по этому критерию мы можем понять, насколько большое у нас ложное эго. Ну да, практически так и есть. What's that? You said practically, that's right. Yeah. Okay, anything else? Что-то еще? And why in verse itself it says that the mind it's false ego and It's not ego, it's ego. Ego. False No, ego. ego. Can you say the O at the end of a word? Avocado. Yeah. Ego. Yeah, there you go. False ego and mode of goodness. Yes. Well, say False. the question again. False ego is Ego. Ego is mode of goodness and or mind. Mind is interaction comes from interaction
modes of goodness and false ego. Yes. You lost me. What comes as in The mind. Mind. The previous verse says that the mind is the product of the false ego mixed with goodness. Okay. So what's the question? Yeah, and as the senses, it comes from interaction of mode of passion and false ego. Okay. And why philosophical speculation is a product of mode of passion? I don't understand why. Because mind is product of mode of goodness, and why philosophical speculation is product of mode of passion? Okay, translate. Почему эмпирическая философия это продукт качества страсти, хотя ум это продукт качества благости? I don't know. I mean, philosophical speculation it's a product of mind. I mean, it comes from mind. I just said I don't know the answer. Я сказал, что не знаю ответа на этот вопрос. Sorry. I heard something about it from Bhaktivedanta Maharaj. I'm not sure if I should say it here. From Bhakti Vidyapurna Maharaj. Yes. Okay. Я слышал кое-что на этот счет от Бхактивидяпурна Махараджа на лекции. So he says that mind is in the goodness because it's stable. Whatever you put in your mind will stay there. It just processes data. It processes whatever you put in it. So if you put good things in it, it will be good. It will be your friend. If you put bad things in your mind, it will be bad. It will be your enemy. So in the same way, if you fill your mind with philosophical speculation, which is in the mode of passion, the mind processes that. It's in goodness, whatever you put. If you put knowledge of Godhead and scriptural knowledge, it will process scriptural knowledge. It will operate on this basis. So that's why mind is in the mode of goodness. Okay. То есть Бхактивидяпурна Махарадж на лекции объяснял, что здесь суть в том, что ум — это такой инструмент, который в качестве благости, он оперирует тем, что в него положишь. Если в него помещать умственные спекуляции, которые в качестве страсти, то он и будет оперировать умственными спекуляциями, тоже будет принимать качество страсти. Если в него помещать знания священных писаний, знания о Боге, он будет этим оперировать. То есть получается, что ум может быть как вашим врагом, так и другом. Это из Бхагавад-гиты. Да, спасибо. Но у меня вопрос-то был, почему, то есть чувство находится в качестве страсти, но и тут понятно, что кармическая деятельность находится в качестве страсти, потому что кармическая деятельность – это продукт чувств, деятельности чувств. Но почему эмпирическая философия тоже находится в качестве страсти, хотя ум находится в качестве благости? То есть эмпирическая философия – это же продукт деятельности ума, не чувств. Это же мы рассуждаем на уровне ума. Почему ее отнесли к качеству страсти? He's asking why then empirical philosophy is in the mode of passion if it's a product of the mind. It's not the product of the senses. So from what I understand, the mind is a tool. It cannot produce anything. You can just put things in the mind, and the mind works according to its capacity. So it just processes data. But what data to put it, you decide yourself. То есть, насколько я понимаю, ум — это просто инструмент. Какую информацию в него положишь, такую он и обрабатывает. Но какую информацию положить в него, мы сами определяем. В зависимости от нашего. It depends on our mode of nature. If we're in passion, we'll put mental speculation into the mind. If we're in ignorance, we'll put alcohol and drugs into the mind. And whatever, lust, anger, and greed. If we're in goodness, we'll put, divine philosophy maybe. То есть, насколько я понимаю, от нас самих зависит, что положить в ум. Если мы в невежестве, мы будем класть туда гнев, вожделение и жадность, и какой-нибудь там наркотики, алкоголь, допустим. Если мы в страсти, то будем туда помещать спекулятивную философию. Если мы в благости, может быть, будем помещать туда знания священных писаний. Спасибо. Okay. I don't know much about this topic. Я не знаю особо на эту тему ничего. And also,
I'm really tired and my brain isn't working very well. И также я очень устал, и мозг у меня не очень хорошо работает. And I'm happy to accept like what Bhaktivedanta Maharaj says because practically he's always authoritative. И я с радостью принимаю то, что говорит Бхактивидяпурна Махарадж, потому что он практически всегда говорит четко по Священным Писаниям. Он авторитетен, на него можно положиться. And he's much more of a scholar than I am. И он гораздо больше является знатоком Священного Писания, чем я. Okay, we'll stop here. На этом мы закончим. Srila Prabhupada ki Да, jai. Махараджи с вами, ки джай. Gaur Bhaktivinoda ki jai. Мгм.